In Andhra Pradesh, in Hyderabad, Jagan Mohan Reddy says he wants the 2014 elections to be a referendum on keeping the state united. He also says he will support at the centre whichever party backs a united Andhra Pradesh. In spite of rain in several parts of the state, Jagan Mohan managed to make the first political meeting in Hyderabad against bifurcation and his first after coming out of jail, a show of strength. He seems to be presuming that the UPA will delay the proposed bifurcation till after the elections. Uma Sudhir reports. Jagan Mohan Reddy says post the 2014 elections, he will support any PM candidate who backs a united Andhra Pradesh. 30 స్థానాలు మనమే తెచ్చుకుందాం. ఆ తర్వాత రాష్ట్రాన్ని ఎవరు సమైక్యంగా ఉంచుతారో వారిని ప్రధానమంత్రి స్థానంలో కూర్చోబెట్టుకుందామని చెప్పి నేను ఇవాళ చెప్తున్నా. Despite incessant rains in several parts of Andhra Pradesh over the last 5 days, Jagan Mohan Reddy's meeting in Hyderabad on Saturday drew over 1 lakh people. A huge fleet of buses, private vehicles and even special trains brought in the crowds. Sonia Gandhi remained the focus of Jagan's verbal attack. Amma, నీ కొడుకును ప్రధానమంత్రి పదవిలో కూర్చోబెట్టడం కోసము, నీ కొడుకును ప్రధానమంత్రి ఉద్యోగంలో కూర్చోబెట్టడం కోసం మా పిల్లల ఉద్యోగాలతో భవిష్యత్తుతో ఆడుకోవడం ఎంతవరకు న్యాయమో అని చెప్పి నేను సోనియా గాంధీని అడగదలుచుకున్నా. This show of strength is unlikely to have any fallout on the process of formation of a separate Telangana. But Jagan Mohan Reddy has used this meeting to discredit Seemandhra politicians from both the Congress and the Telugu Desam to say that he and his party are the sole voice who represent the cause of a united Andhra Pradesh. In Hyderabad with camera person Nagaraju, Uma Sudhir, NDTV.